What's up everybody, my name is Rebecca Kamau. Welcome back to my channel. On today's video I want to show you how to prepare a nice porridge, a delicious one. So come on, just subscribe, so smash that subscribe button and hit that notification bell so that you can be notified whenever I upload new video. So let's do this together. Haya guys, with me here niko na mixer ya unga yangu iko na sorghum, red sorghum, mawere, sijui vile inaitwa na Kiingereza na iko na jugu karanga, then iko na what do we call this, iko na unga ya ugali kadogo na iko na omena. So cause sitaki more stuffs, nataka kutumia maziwa na sukari yenye tutaweka hapo nyumaye, then tunakoroga. Hii usiweke mingi, nakoroga tu kidogo kidogo hadi isikuwe thick sana. You mix up well. Na hapa hivi kuna maji yetu hapo inachemka. Hadi inakuwa something good. Naona iko sawa. Tunaiweka you stir before ikuwe na hizo vitu mbaya zinakuanga kwa uji zenye hazijastariwa vizuri. So you stir your porridge, you stir well, then nasta kabisa hadi ikuwe kitu mzuri. Sikuwe thick sana. Naongeza tumaji ndo isikuwe thick. As we continue guys, smash that subscribe button, hit that notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. Like guys, share
and comment down below what do you think about this video. So let's continue. As you can see guys, inachemka, mambo inachemka huku. Then ikichemka hivyo, we add our milk. We add our milk like that. After adding, you stir hadi ikae kitu something decent, something nice. So naona ina turn, iko smart. Ni kitu hata unaweza pea mgeni ashereheke. Yeah, it look nice. Si thick, si thin, iko sawa. Na because mi napenda vitu zimechemka zote, tuta add pia sukari zichemke tu pamoja zote. Sukari yetu hapa hii ni 3 what do we call this, 3 tablespoon. Ni hivyo. Comment down below. Nisikuwe najichanganya. Hiyo hapo tunaweka. You stir before ishikilie sufuria. Siende kunywa uji upate haina sukari na ulikuwa umeshaweka. Yeah, you stir well. Uji yetu naiona aje? Kwa supu. Inakaa kitu mzuri. Wow. Kitu iko tu sawa. Wow. Tunaiacha inachemka vizuri. Inachemka vizuri hadi inaiva. Unaona aje hiyo uji? Comment down below. Hiyo uji yetu inakaa aje? Ona tu. Tuireduce moto ive tu pore pore. Yo. Ive tu pore pore hadi ive yenyewe. From this point, tunaipea kaa dakika 5 hivi. Approximately. Sijasema ni lazima zikuwe 5 minutes. Yeah. I approximate ikuwe kama 5 minutes. Ndio ikuwe ready. Yeah. Ikuwe sawa. Ikuwe ready to be served. Yeah. Hiyo uji iko sawa. Hata mimi mwenyewe naiadmire. Wow. As you can see, my porridge is ready to be served. So naona hiyo uji iko sawa. Ngoja tu serve muone. Wow. Hiyo uji iko sawa. Unaweza pika hivi. Thank me later after cooking like this. If kama unaweza ongeza some stuffs juu ya hizo zenye nimeweka, then well and good. Mi sipendagi stuffs mingi kwa uji. Ati sijui niweke bluebird, sijui peanut butter, sijui what. Hizo vitu mingi zenye watu wanapenda kuweka kwa uji, ni sipendi more stuffs. Napenda tu hizo chache tu zenye nimewaonyesha. Thank me later after doing this. You might do this at home. It is healthy. Ni vizuri sana by the way kujaribu kitu ukiwa home. See you on my next video guys, and don't forget to subscribe, like and share my content. Thank you so much. See you on my next video. Bye.